hiki ndicho ninachokiona. I see Ninaona 2 missiles, makombora mawili, and their tail has propellers like fins. na mikia yao iko na vitu kama vya kuzungukia. So as they go, they have those fins. Kwa hivyo inapoenda iko na hiyo kama ya kuzungukia At the tail end, pale kwenye mikia yake. I see they have been fired. Naona kwamba yamelipuliwa, And before they explode, na kabla yalipuke they have been fired. yamelipuliwa, Yamepigwa, tafadhali. yamepigwa. So as they go, Yanapoenda, the tail mikia is revolving anti-clockwise inazunguka tu kinyume cha saa, and a little slower. na polepole kiasi. They have been shot. They are moving first, Imekwisha pigwa, inakwenda kwa haraka, but the tail lakini mkia is anti-clockwise slowly. inazunguka kinyume cha saa polepole. And that tail it's like copper, that color, copper plated or copper, that is the color. Na hiyo mikia ni The kama tail is shaba, different. ni kama shaba, ni tofauti, Copper. ni kama shaba. 2 missiles. Makombora mawili, And as they come, na yanapokuja heading to Iran, yakielekea directed Iran, to Iran, ikiwa imeelekezwa Iran, then I see the desert. kisha ninaona jangwa. But at the desert, Lakini katika jangwa I see a mountain. ninaona mlima. At the foot of that mountain, Katika pale chini, katika wayo wa ule mlima, there is a nuclear plant. kuna sehemu ya kinuklia, Kituo nasema. kiwanda cha kinuklia. Okay, there is a nuclear plant. Kuna kiwanda cha kinuklia, And the 2 missiles, na hayo makombora mawili they come and strike that facility. yanakuja na kukigonga hicho kiwanda. And the biggest explosion in No. the history of the earth takes place. Na mlipuko mkubwa zaidi katika historia ya kanisa unatendeka. In the history of the earth. Katika historia ya dunia. And the fire Na kuna moto, starts from down and goes so far, almost touch up heaven. na kuna moto unaotokea pale chini unaenda karibu nafika mbinguni, And also very far that way. na pia umbali upande huu, And far that way. na umbali upande huu. And in between the big flame, there are small little flames, like trillions of small flames also. Na kati ya huo moto mkubwa kuna miali midogo midogo ya moto, mamilioni yake. That is how I knew that it's a nuclear war. Hivyo ndivyo nilivyojua kwamba vilikuwa ni vita vya kinuklia. That war. Hivyo vita, The reason the Lord spoke to me about that war sababu ambayo Bwana alinizungumzia kuhusu vita hivyo, is because that war is important. ni kwa sababu vita hivyo ni muhimu. It's important in the church. Ni muhimu katika kanisa. It's important in the timeline of the Lord. Ni muhimu katika nyakati zake Bwana. Amazon Prime Big Deal Days are coming 10th and 11th of October. Get exclusive access to 2 days of epic. I don't want to say Sitaki kusema at what exact position that war is hivyo vita vitakuwa upande gani haswa within the prophetic timeline of God.
kati ya hizo nyakati za kiunabii za Mungu. Because if you say it will happen before the rapture, Kwa sababu ikiwa utasema itatendeka kabla ya unyakuzi, then many might wait. basi wengi huenda wakangojea. Let's wait for that war before we prepare. Hebu tungoje vita hivyo kabla tujiandae. So I don't know where it sits. Kwa hivyo sijui inaketia wapi. But all I know Lakini kile ninachojua is that when you watch your news now, kwamba mnapotazama habari zenyu sasa, you hear Israel say unasikia Israeli ikisema that Iran has less than 1 year to possess a nuclear bomb. kwamba Iran iko na chini ya mwaka mmoja kumiliki nuklia, bomu ya kinuklia. And you see also that Iran has stepped out of the nuclear accord. Na unaona kwamba Iran imejitoa katika yale makubaliano ya kinuklia. And you hear also Na unasikia pia Israel saying, Israeli ikisema that vowing kwamba wanaapa that they will never allow Iran to possess a nuclear weapon. kwamba kamwe hawatawahi kuruhusu Iran kumiliki ile silaha ya kinuklia. They have stepped out of the nuclear accord. They are enriching uranium. Wamejiondoa katika yale makubaliano ya kinuklia na wanazingatia, they are enriching uranium, meaning they're preparing nuclear material. wanaandaa vyombo vya kinuklia. But Israel is saying, Lakini Israeli inasema within a year, chini ya mwaka mmoja Iran will have a nuclear weapon. Iran itakuwa na silaha ya kinuklia. And Israel is vowing Na Israeli inaapa that Iran will never have a nuclear weapon. kwamba Iran kamwe haitakuwa na silaha ya kinuklia. They will not allow it. Hawatairuhusu. So when you put all that together, Kwa hivyo unapounganisha hiyo yote pamoja, then you realize that, kisha unagundua kwamba that war might be near or what. hivyo vita huenda viko karibu ama nini. And then Alafu the prophecy of the 2nd of April, unabii wa tarehe 2 ya mwezi wa Aprili the year 2004, mwaka wa 2004, when I stood before the throne of God, niliposimama mbele ya enzi ya Mungu, and then John the Baptist came all the way from the throne of God, kisha Yohana Mbatizaji akatoka kote kote katika enzi ya Mungu and spoke with me right there na akazungumza pamoja nami pale pale about the coming of the Messiah. kuhusiana na kukuja kwa Mesia. And then among the cascade, the many things in that prophecy, Alafu miongoni mwa mfululizo mambo mengi katika huo unabii is the changes of leadership in Israel. ni mabadiliko ya uongozi katika Israeli. There was change and change. Kulikuwa na mabadiliko na mabadiliko. Those changes are happening right now. Hayo mabadiliko yanatendeka sasa hivi. In fact, Hata hivyo, it looks like they're going for a third general elections in March or something next year. yaonekana kana kwamba wanaenda katika uchaguzi Machi mwakani. So things are happening. Kwa hivyo mambo yanatendeka. Because remember, after seeing the changes of leadership in Israel, Kwa sababu kumbuka, baada ya kuona mabadiliko ya uongozi katika Israeli, then the Lord brought me back before his throne. kisha Bwana akanirejesha mbele ya enzi yake.